Hello, this is Sarah, RN from Memorial Medical Center. I need a Spanish interpreter for a patient in the emergency department. Line. My name is Luis and I'll be your interpreter for today. My ID number is 48278 and I will be happy to assist you. Just to remind you that everything that we discuss during this call will remain confidential. Thank you. The patient was admitted after a seizure episode and has a history of lymphoma. Good afternoon, Mr. Johnson. Can you tell me what brought you to the hospital today? Sí, mi hija me trajo convulsiones esta mañana. Do you remember what happened? Did anyone witness the seizure? According to EMS documentation, your daughter reported generalized body shaking lasting approximately 3 minutes. Bueno, no recuerdo mucho, o sea, solo recuerdo que me sentía un poquito mareado y ya luego desperté en la ambulancia. Y como le digo, mi hija fue la única que estuvo ahí presente conmigo. Y pues sí, creo que eso que le dijeron es lo mismo que me dijo mi hija. Have you ever had a seizure before? No, doctora, de hecho, es la primera vez que tengo convulsiones. Did you lose consciousness? Did you bite your tongue? Any urinary incontinence during the episode? Sí, de hecho, bueno, sí, como le digo, no recuerdo hasta que desperté en la ambulancia. Y también me mordí un lado de la lengua. Y también, pues, me oriné. Have you experienced confusion since the seizure? That is common following what we call a postictal state. I am going to review your vital signs. Bueno, sí he sentido como que un poquito como, como retraído, pues. Y sí está bien, puede tomar los signos vitales. Blood pressure is 138/82. Heart rate is 92 beats per minute. Respiratory rate is 18. Temperature is 98.6 degrees Fahrenheit. Oxygen saturation is 98% on room air. Are you Ok, gracias. currently experiencing headache? On a scale of 0 to 10, any blurred vision? Any weakness in your arms or legs? Any numbness or tingling? No, no, tampoco y no. Ninguno de esos. No, nada de eso. Let's discuss your lymphoma history. When were you diagnosed? What type of lymphoma do you have? Bueno, me lo diagnosticaron hace como 8 meses y me dijeron que era el de Non-Hodgkin Lymphoma. Are you currently receiving chemotherapy? Quimioterapia sí, bueno, sí, ya estoy recibiendo el tratamiento, sí. When was your most recent treatment? Have you experienced fever recently? Night sweats? Este, bueno, mi último tratamiento lo recibí el anterior jueves y sí he experimentado fiebre recientemente, sí, o sea, como que va y viene. Y también las sudoraciones nocturnas, es casi a diario cada noche que me pasa. Any enlarged lymph nodes? Y sí siento esos como nudos en el cuello,
hacia alrededor del cuello, como hinchados. Let's review your medications. Are you taking chemotherapy medications as prescribed? Sí, todas las estoy tomando como me las prescribieron. Any corticosteroids such as prednisone? Any blood thinners? Any No. No, bueno, sí, sí, perdón, sí. También. Sí. allergies to medications? What reaction do you have? Thank you, Mr. Johnson. Bueno, en sí solo soy alérgico a la penicilina y la reacción que generalmente me da es que me da como comezón y sarpullido. Thank you, Mr. Johnson. I will get the oncologist on shift. Good afternoon, Mr. Johnson. I am Dr. Martinez. I have reviewed your laboratory results, CT scan, and emergency department evaluation. The CT scan showed abnormalities that require additional testing. Ok, doctor, y... ¿Pero por qué? We would like to obtain an MRI of your brain, because in patients with lymphoma, seizures can sometimes occur if there is involvement of the central nervous system. It is one possibility, but we cannot make that determination until additional studies are completed. Ok, está bien. Eh, pero, o sea, no entiendo a qué se refiere. O sea, es como que el cáncer se está esparciendo en todo mi cuerpo. It is one possibility, but we cannot make that determination until additional studies are completed. Have you noticed worsening headaches recently? Sí, sí he notado los dolores de cabeza y generalmente me pasan, bueno, me ha pasado muy seguido durante estas últimas 2 semanas. Any nausea or vomiting? Any problems with balance? De náusea y vómito, bueno, ocasionalmente. Y así como de equilibrio un poquito, me siento a veces un poquito desequilibrado. Any memory difficulties? Have family members noticed changes in your behavior? Those symptoms are important and should be evaluated further. También como que siento que se me va la onda, o sea, como que tengo así lapsos, que se me va la memoria. Mi hija me ha dicho que me ve más como sumiso, creo, es la palabra, como que muy... Ya no tengo el carácter fuerte que tenía. Those symptoms are important and should be evaluated further. We are going to admit you to the hospital for observation. Ok, entonces ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Likely 1 to 2 days depending on the results. We are also starting an anticonvulsant medication called levetiracetam, commonly known as Keppra. ¿Y eso que me va a recetar me va a prevenir que no me den más convulsiones? That is the goal. You will also be evaluated by neurology and oncology. Ok, está bien. ¿Y puedo seguir manejando? No. Following a seizure, patients should not drive until they are medically cleared by a neurologist. That will depend on the MRI findings and oncology's assessment. If you experience another seizure, worsening headache, sudden weakness, difficulty speaking, chest pain, or shortness of breath, notify medical staff immediately. Do you
Entiendo. Pues claro que sí lo haré. Have any other questions? Hasta ahora creo que no. Gracias. Very well. We will keep you updated throughout your hospitalization. Thank you, interpreter.